கிருஷ்ணா 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 லீலை கேட்கறதுக்காக நம்ம எல்லாம் ஒன்று கூடியிருக்கோம். ஸோ யா really huh? So Hare Krishna everyone, I hope everyone can hear me well. Idenadi okay, no Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Okay, good. Wait, I don't have some natural food, so I don't know what to put. So many filters are here. I want to put some natural ones. Okay, fine. It's better than no filter. Then I can talk. Okay. So Hare Krishna. Let us start with invocation prayer. Nam Om Ajnanatimmirandasya Jnanam Janashalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru श्रीयुतापहदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण एवरीवन. मुखमुखरोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनदारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्. ओम तत्सत्. So Hare Krishna everyone, Hare Krishna. Thank you once again to join to hear about the pastimes of Sri Krishna. மீண்டும் கண்ணனுடைய லீலைகளை கேட்கறதுக்கு நீங்க வந்ததுக்கு மிக்க நன்றி. இன்னும் நல்ல அழகான லீலைகளாம் நம்ம கேட்க போகிறோம். So today since I have two devices, so I'll be doing live simultaneously in TikTok as well as in Instagram. Okay, so that's the two platforms that I'm going to do, TikTok and Instagram. So I hope that there's more reach out. Okay, so if you want to ask questions, I think it's best you go to Instagram in TikTok, because TikTok la vande, but I believe both platforms are equal. So anyway, ஸோ இதுவரை எங்கே இருக்கிறோமோ கண்ணனோட லீலை, அன்னாடும் கண்ணனோட லீலைகள் கடந்த 63 நாட்களாக கண்ணனோட லீலைகளை நாமெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு இருந்தோம். ஸோ டுடே இஸ் த டே 64. வெரி பியூட்டிஃபுல்லா. 64 இஸ் ஆஸ்பிஷியஸ் நம்பர். என்ன நடந்துருச்சு? இப்போ கண்ணன் எந்த ஊரில் இருக்காங்க? கேன் எனிஒன் கமெண்ட்? வேர் இஸ் கிருஷ்ணா கரண்ட்லி? வேர் கிருஷ்ணா இஸ் சிச்சுவேட்டட் கரண்ட்லி? விச் பிளேஸ் இஸ் நவ்? எங்கே கண்ணன் இப்போ இருக்கிறான்? விருந்தாவனத்தில் இருக்கிறானா, மதுரால இருக்கிறானா, இல்லை द्वारकेल இருக்கிறானா? வெரி குட். பர்பிள் ஐஸ் இஸ் காயத்ரி, I think. So yes, as those followers in TikTok are telling, கண்ணன் இப்போ துவாரகை நகரத்தில் இருக்கிறார். Now Krishna is in Dwaraka. Okay, so what I just give a very quick synopsis what happened. கண்ணன் விருந்தாவனத்தில் இருந்தான். விருந்தாவனத்திலிருந்து அக்ரூரர் கண்ணனை கூட்டிட்டு போய் மதுராபூரிக்கு கண்ணன் போனார். மதுராக்கு போயிட்டு கம்சனை வதம் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் ஜராசந்தன் பல்வேறு வாட்டி மதுராவை தாக்கினார். 17 வாட்டி தாக்கினார்னு பாகவத புராணத்தில் சொல்கிறார்கள். அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு? கண்ணன் துவாரகான நகரத்தை கடல்லிருந்து எழுப்பி உருவாக்கிட்டு மதுராவாசிகள் எல்லாம் துவாரகாவுக்கு போய் விட்டார்கள். அதுக்கப்புறம் தாயார் ருக்மணியை மனமுடித்த லீலையை பார்த்தோம். எப்படி விதார்பா நாட்டுக்கு கண்ணன் போய் பீஷ்ம மகாராஜின் ஒரே புதல்வி, 5 மகன்கள், ஒரு மகள் இருந்தால் பீஷ்மகா மகாராஜுக்கு, அது ருக்மணி தாயார். ருக்மணி தாயாரை போய் பார்த்து ருக்மணி தாயாரை கிட்னாப் பண்ணிட்டு திருமணம் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கான்ட்ரவர்சியான ஒரு ஆபரணத்தை பத்தி படித்தோம். என்ன ஆபரணம் உங்களுக்கு தெரியும்? சொக்க தங்கம் ஜுவல்லரி, சொக்க விக்கம் ஷமந்தகா ஜுவல்லரி. ரொம்ப கான்ட்ரவர்சி. ஆனா இந்த ஒரு ஆபரணத்தினாலே கண்ணனுக்கு 2 திருமணங்கள் நடந்துச்சு. ஒன்று தாயார் சத்யபாமா கிட்டையும், ஒன்று தாயார் ஜாம்பாவதி தாயாருக்கும் திருமணம் நடந்துச்சு. ஸோ இந்த லீலைகள் தான் நம்ம எல்லாம் பார்த்து கொண்டே இருந்தோம். ஸோ இப்போ நம்ம எங்க இருக்கிறோமா, அப்படி இப்படின்னு கண்ணனுடைய மூற்ற மகன் பிரதிகுப்தாவதை திருமண வைபவத்தை பார்த்தும், கண்ணனுடைய பேரனுடைய திருமணம் அனிருத்தனுடைய திருமணத்தை பார்த்தும், கண்ணன் பானாசுரனை
கூட சண்டை போட்டதை பார்த்தோம். நேற்று நிர்கா ராஜான்னு அந்த ராஜாவுடைய கதைகளை பார்த்தோம். ஸோ இன்னைக்கு ஏன் எல்லாம் இப்படி ஒரு ரீகேப் கொடுக்குறேன்னா, ஸோ பிஃபோர் ஐ ஸ்டார்ட், இப்போ கண்ணனுடைய அத்தியாயம் நான் படித்து கொண்டு இருக்கிறேன், கண்ணனுடைய சாப்டர்ஸ் படிச்சு ஏன் இவ்வளோ எலாபரேட்டான ஒரு ரீகேப் கொடுக்குறேன்னா, ஏன்னா கண்ணன் விருந்தாவனத்தை விட்டு, கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்தை விட்டு வந்து பல வருடம் ஆண்டு காலமாகி விட்டது. கிருஷ்ணர் விருந்தாவனை விட்டு வந்து இட்ஸ் பீன் a long 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 time since Krishna left Vṛndāvana, since Krishna is never been to Vṛndāvana since then. ஸோ இன்றைய அத்தியாயம் 64 கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்துக்கு ஒன்று போகவில்லை, ஆனால் அவர் ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்தார் விருந்தாவன் போகிறேன், ஆனால் அவர் ஒன்றும் போகவில்லை. இன்றைய ஒரு அத்தியாயம் லார்ட் பலராம் விசிட்ஸ் விருந்தாவன். பலராமர் விருந்தாவனத்து போன லீலையை தான் இன்றே நம்ம காண்கிறோம். ஸோ அந்த லீலை தான் நான் இப்போ உங்ககிட்ட சொல்ல போகிறேன். ஸோ என்ன ஆயிடுச்சா, பலராம், now I'm reading from Krishna book. Lord Balaram become very anxious to see his father and mother. Father and mother, பலராம் ரொம்ப anxious-ஆக இருந்தாங்க. அவங்க அப்பாவும் அம்மாவும் இப்போ விருந்தாவனத்தில் பார்க்கணும், ரொம்ப anxious-ஆக இருந்தாங்க. Therefore started for Vṛndāvana on a chariot with great enthusiasm. The inhabitant of Vṛndāvana had been anxious to see Krishna and Balaram for a very long time. When the Lord Balaram returned to Vṛndāvana, all the cowherd boys, the gopis, had grown up. Everyone have grown up. It's been a very long time, But still on his arrival, they all embraced Balaram. Everyone who saw Balaram there, they embraced Balaram. ஏன்னா ரொம்ப நாளாக இருந்தாலும் everyone was being, they missed Krishna so much, Krishna and Balaram, because they are ever eyes. இரண்டு கண்கள் எப்படி நம்மளுக்கு இருக்கும், விருந்தாவன் வாசிகள் ஒரு இரண்டு கண்களும் கிருஷ்ணரும் பலராமராக இருந்தார்கள். அதனால for them it was so nice that they just want to remember Krishna. So in their absence, so Yashoda and Nanda was put in such a difficulty on account of their absence. Feeling like this, they embraced Balarāma and sitting him on their lap, perpetually crying. Balaram வந்த பிறகு பலராமை வந்து மடியில் உட்கார்ந்து கொண்டு they started to cry because they was feeling so much of separation of Balaram. Thus, according to the different ages, the younger cowherd men accepted the obeisances. The elders one, he offered obeisances and also embraced the same. This is a very nice tradition, culture that we can actually learn from Bhagavatam. Bhagavatathila pathingala, when Krishna or Balaram meet someone elder to them, they will pay, they கால்ல விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணுவார்களா. But when they see someone in equal age, they will, what they will do, they will embrace them. But if they see someone younger, they will accept the obeisances. So this is what is mentioned in Bhagavatam also. Okay, so அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு, after being received by the cowherd men and the boys, the gopis, King Nanda, Yashoda, Balaram sat down, felt satisfied. They all surrounded him. Balaram உட்காந்துட்டார். விருந்தாவனுக்கு வந்து எல்லாரும் கட்டி பிடிச்சி வெல்கம் பண்ண பிறகு பலராம் அதுக்கப்புறம் உட்காந்துட்டாரா, எல்லாரும் சுற்றி உட்காந்துக்கிட்டாங்களா பலராம சுற்றி. First Lord Balaram inquired from them about their welfare, and then, not having seen him for such a long time, they began to ask him different questions. முதல் வந்து பலராம் வந்து கேள்விகள்லாம் கேட்டாரா, நீங்களாம் எப்படி இருக்கீங்க, நல்லா இருக்கீங்களா, how are you all doing. So he started to ask all these questions. The inhabitant of Vṛndāvana has sacrificed everything for Krishna, simply being captivated by the lotus eye of Krishna. விருந்தாவன் வாசிகள் எல்லாத்தையுமே விட்டு விட்டார்களா. அவங்கள ஒரே விஷயம் என்னது, கண்ணனுடைய கண்களை பார்த்து மெய்மறந்து போய் எல்லாத்தையும் விட்டு விட்டு கண்ணனே நினைத்து கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தார்களா. அவங்களுக்கு சொர்க்கலோகத்தை கொடுத்தா கூட they don't even want சொர்க்கா. நீங்கள் சொர்க்கலோகத்தை அழைத்தாலும் அவன் சொர்க்கத்தை வேணாம்னு சொல்வார்களா. அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து மோட்சம் கொடுத்தாலும் மோட்சமே வேணாம் சொல்வார்களா. So that's what they simply being satisfied remembering Krishna. So இதே போல they all started to ask about Krishna. They was absorbed in thought of Krishna and do not have any personal benefit, and they all were so much in love with him that in his absence their voice flattered when they inquired from Balaram. ஏன்னா ரொம்ப நாளா பலராமர் கிருஷ்ணரை பார்க்கவில்லைனால, especially கிருஷ்ணரை ரொம்ப நாளா பார்க்கவில்லைனால, they all started to feel so much of separation of Krishna, and therefore when they asked how is Krishna is doing, all that, they become very very sad and their voice flattered. அவங்களால பேசக்கூட முடியலையா. ஃபர்ஸ்ட் நந்தா அண்ட் யசோதா இன்கொயர். முதல் வந்து நந்த மகாராஜும் யசோதாவும் கேட்டிருந்தாங்க. என்ன கேட்டிருந்தாங்களா, என் அன்பு பலராமரே, அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் வசுதேவா அதர் ஃபேமிலி ஆர் டூயிங் வெல். அவர் கேட்குறாங்க, பலராம் கேட்குறாங்க, என்னுடைய அருமை நண்பர் வசுதேவரும் தேவகி ரோஹிணி இவங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கிறாங்களா, நல்லமாக இருக்கிறாங்களா. Now you and Krishna have grown up, married men with children. இப்போ நீங்களும் கிருஷ்ணரும் சின்ன பிள்ளைகளாக இங்கே விருந்தாவனத்தில் இருந்தீங்க, ஆனால் இப்போ நீங்களாம் கல்யாணம் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு பிள்ளைங்கள் பேர பிள்ளைங்கள்லாம் இருக்குது. In the happiness of family life, do you sometimes remember your poor father and mother?
ஐயோ உனக்கு என் தாயும் தகப்பன் ஞாபகம் வருமா அப்படின்னு கேட்குறா இருக்கு. யூனோ சம்டைம்ஸ் இட்ஸ் அ வெரி குட் நியூஸ் ஆர் மோஸ்ட் சின்ஃபுல் அவர் சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இந்த விருந்தாவனில் இருக்கிற வாசிகள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்களா, ரொம்ப நல்ல விஷயம், கம்சனை கொன்று விட்டீர்கள், அந்த நல்ல விஷயம் இருந்தாலும், although Kamsa has already been killed, we know that thing, Kamsa has been killed already, but now you all in Dwarka, but do you still remember us? That's the beautiful thing that asked, you know. So when the gopis arrived, Balaram glanced over them with loving eyes. Being overjoyed, the gopis had been mortified on account of Krishna's Balaram's absence, began to ask about the welfare of two brothers. Specifically asked Balaram whether Krishna was enjoying his life surrounded by enlightened women of Dwaraka. கோபியர்கள் வந்து கிருஷ்ணர் அவர் கோபியர்கள்லாம் வந்து பலராம்கிட்ட கேட்டாருங்களாம், கண்ணன் எங்களெல்லாம் ஞாபகம் வச்சிருக்கானா, ஒன்று எங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு அவனுக்கு, இப்போ அவன் வந்து துவாரகையில் ராஜாவாக இருக்கிறான், அங்கே அழகழகான பெண்களுக்கெல்லாம் வந்து அவன் ராஜாவாக இருக்கிறான். யூனோ he is being the husband of so many queens. So is he still remembering us? You know, that's what the question the gopis actually asked to Krishna. So in that way, does Krishna have any plans to come and see us, his mother Yashoda? Does he remember us, the gopis, and how we are pitiably bereft of his company? கேட்குதுங்க, ஒன்று கண்ணுக்கு எங்கள் ஞாபகம் இருக்கா, இந்த கோபியர்கள் நாங்கள் வந்து அவனுக்காக அவ்வளோ சேவைகள் செஞ்சோமே, எங்களை ஒன்று ஞாபகம் இருக்கா, எங்களை ஒன்று வந்து மனதால் நினைக்கிறானா இல்லையா? யூனோ அண்ட் கோபிஸ் will be telling, this is a very sad thing, they will be telling, தினம்தோறும் நாங்கள் போய் மலர்களை பறித்து கொண்டு கோர்த்து கொண்டு இருக்கிறோம், in a hope that one day Krishna will come and see us. Every day we are taking flowers and making garlands out of this and waiting that one day Krishna will come, because he told to us he will come. He'll say, I'll come back, don't worry. You know, and they all say, you know, நாங்கள்லாம் சிம்பிளான village girls, you know, we got cheated by Krishna. We believe that he will come back, but until now he has not returned back. We simply been waiting and waiting and waiting, hoping that one day Krishna will come. In this way, he was telling that, you know, Krishna வந்து அவ்வளோ இனிமையாக பேசுவார். You know, he was telling that, oh don't worry, you know, நீங்கள் பண்ண சேவைகள்லாம் நான் எதுவுமே ரீபே பண்ண முடியாது, because you have done so much for me that I given myself to you. In this way, Krishna giving so much of beautiful pastimes to us, but yet he haven't come back to Vṛndāvana. So another gopi protesting Krishna's absence from Vṛndāvana began to say, my dear Balaram, we are of course village girls, so Krishna could cheat us in this way, but what about the women in Dwaraka? Do you think they are foolish like we are? Village women might be misled by Krishna, but the women in the city of Dwaraka are very clever and intelligent. Therefore, I would be surprised if such city women would be misled by Krishna and could believe his word. Then another gopi began to speak. My dear friend, she said, Krishna is very clever in using his words. No one can compete with him in the art. He can manifest such colorful words and talk so sweetly that even any heart of women can be misled. That's Krishna's beautiful quality, that Krishna can talk so sweetly. When the words in Krishna's Bhagavad Gita are sweet, that's why Krishna is a Maduram Maduram Adharam Maduram Maduradipati Akila Maduram. Krishna's words are very sweet. So they like that, they was telling that another gopi, because they are in very deep separation of Krishna. Don't think that all these statements are they telling like they are hating Krishna. No such thing. These people, they don't hate Krishna. They are the best of Krishna's devotees. They are the topmost of Krishna's devotees. They are just in deep loving for Krishna. Therefore, they are uttering such words, which externally seems like they're very, very sad and like that. But actually, they're enjoying a very high worship, a high method of worshipping Krishna in separation. So in this way, all the gopis was actually talking. Another gopis was telling, oh no, don't talk about Krishna, you know, don't talk about Krishna. If you talk about Krishna, one thing that you will surely get, which is, you know, there was another gopi was telling, what is the use of talking about Krishna? If you all are interested in passing way by talking, let us talk about some other subject matter than him. If cruel Krishna can pass his time without us, why can we pass our time without Krishna? Of course, Krishna is passing a day very happy without us, but the difference is we cannot pass our day very happy without him. So they all like started to tell, you know, Krishna may be very happily passing his time without us. Anna,
கண்ணன் என்னதான் வந்து எங்களை இல்லாம ரொம்ப சந்தோஷமாக துவாரகையில இருந்தாலும் எங்கனால கண்ணன் இல்லாம எங்களால சந்தோஷமாக இருக்கவே முடியலையே. they all started to miss Krishna so much. இந்த மாதிரி பலராம் கிட்ட இவங்க எல்லாரும் புலம்ப ஆரம்பித்தார்கள். they all started to tell to Balaram, oh Balarāma, you see, we just loved Krishna so much and now Krishna have left us, oh Balarāma, like that, you know, was starting to tell all this. So Balaram could understand, and இந்த மாதிரி பேசும்போது they become so ecstatic because they are feeling for Krishna intensified multiple fold. and இந்த மாதிரி நடக்கும்போது they started to remember all Krishna's pastimes. It's a very high consciousness. இந்த மாதிரி வந்து பக்தி வந்து பெரிய பெரிய பக்தர்கள் தான் பண்ண முடியும். It's not only something we cannot understand this subject matter that easily, because to remember Krishna in such mood is a very exalted thing. So in this way Balaram stayed in Vṛndāvana. Balaram துவாரகாலேருந்து விருந்தாவனுக்கு வந்தார். அவர் விருந்தாவனில் வந்து இந்த கோபியர்கள்லாம் வந்து மனதை திருப்தி பண்ணுறதுக்காக பகவான் கிருஷ்ணரோட லீலைகளை பற்றி சொல்லி கொண்டிருந்தார். just to pacify them, just to make them feel a bit okay, you know. So he started to tell the pastimes of Krishna. Balaram started to, and Balaram is mentioned stayed in 2 months, Chitra Masam and Vaishakha Masam, March, April and also April, May. Practically இப்போ இந்த டைம் இருக்குல்ல, இந்த 2 monthsக்கு பலராம் வந்து விருந்தாவனத்திலே தான் இருந்தாரா. விருந்தாவனத்தில் இருந்துட்டு he was enjoying time with the gopis. He was actually enjoying a very good time with the gopis in Vṛndāvana. So he was dancing with them, he was giving good association with them. So this is the picture. He was having very good time with them, you know. And Balaram satisfied their desire for conjugal love. Thus Balaram enjoyed the rasa dance with the gopis during the 2 months. Since the seasons of springtime, the breeze of bank of Yamuna was very mild, carrying the aroma of beauty. இந்த விருந்தாவனில் அந்த யமுனை ஆற்றோட அந்த நதி இருக்குல்ல, அந்த நதியில அழகாக மனமான மலர்களை வந்து அந்த 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 காற்று வந்து அந்த அழகான மனமான மலர்களை அப்படி கொண்டு வரமா. ஸோ இன் திஸ் வே ஒரு நாள் என்ன நடந்துச்சு, அஃப்கோர்ஸ் while they was enjoying, வருணதேவர் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு வருணதேவர் has a daughter by the name of Varuni. So Varuni is actually the liquid honey which is oozing from the hollow of the trees. And honey இருக்குல்ல, அந்த honey தான் வந்து Varuni. It's a type of a very nice beautiful beverage which we will be offering to Krishna, especially to Lord Balaram. So he was actually taking that Varuni, and of course all the gopis was also taking. He became very attached to the taste of Varuni. So இந்த நேரத்தில் அவர் வருணி குடிச்சிட்டு இருக்கும்போது he actually called Yamuna, river Yamuna, to come closer because he wanted to go to take bath in river Yamuna and have pastimes with the gopis. But Yamuna Nadi வந்து refuse பண்ணாங்க. Yamuna Nadi externally thought that maybe Krishna, maybe Balaram is actually வந்து அவர் இது குடிச்சு இன்டாக்சிகேட்டடாக இருக்கிறனால எனக்கு கூப்பிட்ற சொல்லி கிட்ட வரவே இல்லை. ஸோ அவர் என்ன பண்ணிட்டார், ரொம்ப கோமாயிட்டா அவர் தான் வந்து ஹலாய் அந்த இது ப்ளவ் வச்சிருப்பார்ல, அந்த ப்ளவை எடுத்து he started to plow the river Yamuna closer. Therefore it is mentioned, because of Lord Balaram forcefully dragged Yamuna closer using his plow, that's why river Yamuna in Vṛndāvana today, even until today, having so many branches. You know, although river Yamuna is one, but it has so many small branches there because of this. That is also mentioned in Bhagavatam. Okay, so when Yamuna was treated like this, she became greatly afraid of the power of Balaram and immediately came in person, falling at the lotus feet and praying thus: My dear Balaram, you are the most powerful personality, you are pleasing to everyone. Yamuna வந்து உடனே, because she saw that the Lord actually dragged her forcefully and Yamuna became afraid, she actually forgot that is actually the Lord himself, the Paramapurusha Bhagavane தான் Balaram ரூபத்தில் இருக்கிறாரு. So she will come and tell that, you know, unfortunately I forget your exalted position, but now I came to my senses and I remember that you hold all planetary system on your head as your expansion as Shesha. நீ ஷேஷான் அந்த அவதாரம் எடுத்து எல்லா பிரப அந்த 7-14 லோகத்தையும் தலையிலே வைத்திருப்பியே. And you are full of 6 opulences, because I forget your omnipotence, I have mistakenly disobeyed your order. Thus I become a great offender. But my dear Lord, please know that I am a surrendered soul unto you. You are very much affectionate to your devotees. Therefore please excuse my mistake. By causeless mercy may you release me. So upon displaying the submissive attitude, Yamuna was forgiven, and then she came nearby. Lord Balaram wanted to enjoy the pleasure of swimming within the water among the gopis in the same way an elephant enjoys himself with other she-elephants. After a long time, when Lord Balaram enjoyed with his full satisfaction, he came out of the water.
immediately the goddess of fortune, அவர் குளிச்சு வெளியே வந்தோன்னு உடனே வந்து goddess of fortune யாரு, தாயார் மகாலட்சுமி அங்கே வந்து பலராமுக்கு வந்து நீல கலர் ஆடைகளை வந்து அங்கே கொடுத்தாலாம். And she also gave a necklace which is made of gold. She came and gave offering. After taking part in Yamuna, Lord Balaram dressed in blue garment. பலராமர் எப்பயுமே நீல கலர் ஆடைகளை தான் அணிந்திருப்பார். This is the picture. எப்பயுமே வந்து நீல கலர் ஆடைகளை போட்டு கொண்டிருப்பாரா. Yes, this is the picture where Yamuna will be coming and pleading to Lord Balaram and telling, so sorry. This is the picture actually. Okay, so and then what happened? He will be wearing in blue garment and decorated with gold ornaments, look very attractive to everyone. Lord Balaram or color, Lord Balaram and Krishna பார்க்கும்போது they doesn't have any difference. The same Lord in two different body. Balaram வந்து the second body of the God சொல்லுவாங்க. ஏன்னா it's the same body but in two different, same God in two different bodies. That is Krishna and Balaram. என்னதான் கண்ணன் ஷாம வர்ணத்தில் மேக ஷாமம் அப்படியே பிளாக்கிஷ் ப்ளூ கலராக இருப்பார். அந்த பலராம் சுக்ல வர்ணத்தில் இருப்பார். Okay, so Balaram is white in complexion and he dressed and he looked very attractive to everyone. And then river, and this is a beautiful thing which is mentioned, river Yamuna still has many branches due to being snatched by the plow of Lord Balaram. Lord Balaram அந்த plow தூக்கி இப்படி இழுத்தார்ல, அதனால இன்றைய வரைக்கும் யமுனாக்கு அவ்வளோ branches இருக்கா. And yes, Balaram is also ஆதிசேஷன். ஆதிசேஷனோட பலராமோட அவதாரம் தான் ஆதிசேஷன். It's an expansion of him. And then Lord Balaram and the gopis enjoyed transcendental pastime together every night for 2 months, and time passed so quickly that all those nights appeared to be one night. In presence of Lord Balaram, the gopis and inhabitants of Vṛndāvana become so peaceful as they had been in the presence of both brothers Krishna and Balaram. So Vṛndāvan வாசிகள் எல்லாம் கிருஷ்ணரும் பலராமரையும் ஒன்னா இருக்கிற சமயத்தில் இவ்வளவு ஆனந்தமாக இருந்தார்களோ அதே போலவே ஆனந்தமாக இருந்தார்களாம். எப்ப பலராமர் வரும்போது they felt the same. They felt that Krishna and Balaram was there. Although only Balaram was there, Krishna didn't actually came yet. Till now, we are not sure will Krishna will go to Vṛndāvana or will not. Let it be a suspense. But இது வரைக்கும் Krishna வரும் Vṛndāvanathukku போல. But the gopis deeply miss him. So that's then the Bhakti and the purport of the 64th chapter of Krishna. Balaram visits Vṛndāvana. 64வது அத்தியாயம் கிருஷ்ணா புக்ல இருந்து படித்தேன். பலராமர் பகவான் ஸ்ரீ பலராமர் விருந்தாவனத்தை போய் விசிட் பண்ணாரு. So that is the end. So let us take questions and answer in both TikTok and also in Instagram. Whoever have any question, you can ask me questions. I believe the life in TikTok is more advanced compared to Instagram. Instagram life is not so nice, but anyway. But it's okay. There are people who are viewing, who's watching. Oh, Jay Kumar Anna is watching here. Roshanji is watching here. Okay. So anyway, Hare Krishna. Any questions? Let me scroll down and see. I don't see any questions here. Any questions? Balaram is Adisheshan. Yes. Hare Krishna. Can you tell about Mohini Ekadashi? I didn't read the glories of this particular Ekadashi today, but of course all Ekadashi have their particular glories. So yeah. So therefore, I would take this question I will take this question personally, Jay Varman ji. Okay. Prabhu, request Gopika Geetam. Okay. Malarchelvi, tell me which line you wanted. What happened to Radha after Krishna left to Mathura and Dwarka? She was being in a very deep separation of Krishna. She was missing Krishna very intensely, and she just waited for Krishna every day, making garlands and waiting. One day Kannan varum. காத்திட்டு இருக்கிறதும் சுகம் கண்டாள் ராதா. அதனாலே கண்ணனுக்கு காத்திட்டு இருந்தாலும். Is there any particular reason why Krishna didn't go to Vṛndāvana? Krishna didn't go to Vṛndāvana because he had his duties in Dwaraka, but he wanted to go Vṛndāvana so many times, but it didn't happen. So pity of their parents and gopis. Yeah, even when Uddhava went to Vṛndāvana, when Krishna sent Uddhava to Vṛndāvana, it was mentioned that how Uddhava went and asked her, where is the house of Nanda and Yashoda? He was asking. Then the Uddhava asked one of the Gopas, and the Gopas will be telling, can you see these two rivers? This river is the tears. இந்த நதி ரெண்டு நதிகள் ஓடுது உனக்கு தெரியுதா? அந்த ஒரு நதி யசோதாவுடைய கண்ணீரும் அது பக்கத்துல நந்தாவோட கண்ணீரும். இந்த ரெண்டு நதிகளை நீ ஃபாலோ பண்ணி போனியா, you'll go and reach the house. They was crying rivers. That was how sad. Have you ever felt aura of Sri Krishna around you? By talking about Krishna, we will feel Krishna. Anna, is Balaram is incarnation of Krishna?
Wait, Anna is Balaram is Balaram's incarnation of Lord Shiva? No. Balaram is incarnation of Krishna. நாகலிங்கப்பும் எங்கே கிடைக்கும் பிரபு? நாகலிங்கப்பும் நாகலிங்கம் மரத்தலை கிடைக்கும் பிரபு. நாகலிங்கப்பும் எங்கே கிடைக்குமா? இந்த இடத்த நான் ரிவீல் பண்ணுவா வேணாவான்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். நான் உங்களுக்கு வேணால் பர்சனலாக சொல்கிறேன், சரியா? Pure vegetarian people can eat vegetarian meals like vegetarian chicken and fish. Vegetarian chicken and fish, I don't understand. Chicken and fish is not vegetarian, so how can we eat that? Are you telling like soya, like mock meat, like those type of things, like soya basically? Why want to say it as vegetarian fish and chicken? We just say it as soya. It's made from soya, right? Then just say it soya. Why want to call it vegetarian fish or chicken? Then the consciousness of eating fish and chicken is there. I take, but I don't be calling them vegetarian fish or chicken. I'll be okay, but soya, okay, thank you for the soya items. ஸ்டாரி முடிஞ்சிருச்சா தமிழ் செல்வா? கதை முடிஞ்சிருச்சு தமிழ் செல்வா. 10 மணிக்கெல்லாம் கதை நான் சொல்லி முடிச்சிருவேன்ல, சரியா? என்ன ரிவீல் பண்ண சொல்கிறீங்க? ஒரு நிமிஷம். ஓகே, இங்கே யாரும் கேள்வி கேட்கல. ஓகே, சரி, பரவாயில்ல. இங்கே 8 பேர் பார்த்துட்ருக்காங்க. யார் பார்த்துட்ருக்காங்க? ஓகே, தேர் ஆர் சம் பீப்புள் ஆர் ஸ்டில் வாட்சிங் தட் சைட். ஓகே, என்ன ரிவீல் பண்ண சொல்கிறீங்க? பிஎம் பண்ணுங்க பிரபு. ஓகே, then all will both the tree Christian the tree. அதுதான், மேபி the tree is பிரபுஸ் ட்ரீ. அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கலாம். அந்த ட்ரீயை ரிவீல் பண்ணனா அப்புறமா திரும்பி பாவம். அதனால் அதில் நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க இந்த வீடியோவில். நாகலிங்க பூ, ஒரு பூவா 2 பூவா, அவ்வளோ பூ கிடச்சிச்சு. ஸோ அதனால் வேணுமா சொல்லுங்கள், நான் அப்பப்போ ஃப்ரீயாக இருந்தால் போய் பறிச்சு வேணால் கொடுக்குறேன். ஆனால் அந்த பூவை ரிவீல் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். என்னமோ நான் நட்டு வச்ச மாதிரியே பேசுகிறேன். Can you tell about Bakasura? Bakasura is the Asuran which is the, you looks like இந்த பேர் என்ன, ஸ்வான்னு சொல்ல முடியாது, பெரிய பேர்ட். இட்ஸ் a bird Asuran, Bakasura. Wait, let me, ஐயோ அது அந்த புக்கில் இருக்குது Bakasura பிக்சர். மேபி இந்த புக்கில் தேடி பார்க்குறேன். ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. வேறு ஏதாச்சும் கேள்விகள் இருக்கா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஐ வில் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, குட். ஓகே, தட்ஸ் a lot of people discuss this video. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே பிரபு, அடியனுக்கு கொஞ்சம் பேசி விடுங்களா? I'll collect this Sunday. Benefit of Nagalinga Poo. Well, basically whatever flower we offer to Krishna, that tree will go back to Krishna. That tree will have a form of a human next life and eventually will. On the plan anga irka ama. Hi Krishna, how are you? I'm good, Shanti ji. Okay, did Radharani left this world? If yes, how she left? She went back to Krishna's planet as how she came. Aniruddha is Krishna's child. Oh no, Aniruddha is Krishna's grandchildren, parent. Saptiya Krishna, Sapta Shanti ji. Can you sing Krishna song please? Yes, I can. I'll sing in a while. Bro, and the plant irka illa. Can you tell some of the couples are not getting children? Why it's God's plan? Can you tell me that some of the couples not getting? Whatever you're supposed to get, you will get. Whatever you're not supposed to get, however you endeavor, you will never get. So be satisfied with what you have. Few words about Lord Murugar. Lord Murugar is among the generals. I am Muruga Krishna mentioned in Bhagavad. No story for me. Naliki varam by Hare Krishna Tamil Selva. Hare Krishna Bharatan. So those want to take rest, those want to sleep, because I believe the long weekend have came to an end today by Labor Day. So kandipaga tungi naliki endringa. So you all take good rest, and those who have some questions, you may feel free to ask some questions. Those who have any comments or anything in general. Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti. Be happy you go to school. When you go to school, you will see more people. Tell them about Krishna. When you put your life around Krishna, then everything become very attractive. So Hare Krishna everyone. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I'll take questions for the next 2 minutes. Shvetashna Upanishad 4:2. Okay. இந்த மாதிரி 3ன்னு சொன்னீங்களா? எனக்கு புரியல என்ன சொல்ல வரீங்க. எம்ரான்ஜி, can you read it? I don't have that Upanishad now with me, so I cannot be reading it. If you want, you just tell what's the Upanishad, what's the verse of the Upanishad. Chante Bajut Magase. My friend is Hare Rama, Hare Krishna. His name is Nrsimha. Okay, Nrsimha. I said Nrsimha. Maybe it's Nrsimha. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Govinda Damodara Madhaveti,
Prabhu, don't forget my request. You want line number 2. Line number 2 is Sharatudashiye Shadu Jadasad. How to join ISKCON for beginning? Always simply go to some nearest centers where you have in nearby your place. Go to that center and also watch my videos and practically do bhakti at home. Hare Krishna, Prabhu Krishna Balaram. Prabhu Krishna Balaram Laka, you come to Mlaka. Seri, Vakandipa Krishna Balaram Laka Kware. Are you Indian? Naham Vipro Nacha Narapati Napi Vashwana Shudra Naham Varni Nacha Grahapti No Manishto Yatir. I don't recognize myself as any. Yes, I am Gopir Bhattur Patakamalaya Dasa Dasa Nudasa. I recognize myself as the servant of the servant of the servant of the servant of Krishna. It's devotees. In that way, only body is Indian, Chinese, Malay. Body is only Western, Eastern, Northern, Southern. But as souls, we are eternally related to Krishna. We cannot be distinguish ourselves that I am this and that. Ugram Vera Mahavishram Jalantam Sharvato Mukam Narshingam Bhishanam Bhaktra Mritya Mrityam Yamamyaham. Soul is one. Yes, soul is one. Nothing much. Malarchali, what is text number 8? I know text number 9 is Tavakatamritam Tapta Jivanam Kavibiriditam Kalmashapaham Shravanamangalam Shrimadatam Bhuvigrannantiye Bhuridajana. அண்ணா உங்களுக்கு எப்படி நாகலிங்க பூ கிடைச்சிச்சு? மரத்துக்கு போனேன், நாகலிங்க பூ மரத்துக்கிட்ட போனேன், அங்கே பூக்கள் இருந்துச்சு, பூக்களை பறித்தேன், அதுலேருந்து எனக்கு நாகலிங்க பூ கிடச்சிச்சு. ஹாய் கேடர்ஜி, எப்படி இருக்கீங்க கேடர்ஜி? கேடர்ஜி மதுரையாகிரா. ஓகே, லெட் மீ சிங் த 2 lines. ஓகே. ஷரதுதாஷயே சாதுஜாதச ஷரஷிஜோதரா ஸ்ரீமுஷாத்ருஷா ಶುರತನಾಥ ತೇ ಅಶುಲ್ಕದಾಸಿಕ ವರದನೇಕ್ನತೋ ನೇಹ ಕಿಂವಧಾ ಮಧುರಯಾಗಿರಾ ವಲ್ಗುವಾಕ್ಯಯ ಬುಧಮನೋಜ್ಞನ. ಅಯ್ಯೋ, I can't remember. ಮಧುರಯಾಗಿರಾ ವಲ್ಗುವಾಕ್ಯಯ ಬುಧನಾಗ. What is the next? Can you tell the verse 8? கொஞ்ச நாளாக நான் கோபிகா கீதம் படிக்கலான்னு எனக்கே மறந்துடுச்சு. Your Norum Layur, I Bahasam Layu. Did Srila Prabhupada saw Krishna? And really, I think it's best to go and ask him. Okay? Because I really don't know. Kandipa Patrapar. Adichi Kutta Kepa Apuriyan Solidanga. Beautiful music. Hare Krishna. எந்த பிளேஸில் அண்ணன் நாகலிங்க பூ கிடச்சிச்சு சொல்லுங்கள். எந்த பிளேஸில்? பூமியில் தாம்மா கிடச்சிச்சு. பூமியில். Prabhu, you are from? I am from Bhumantale, Bharatavarishe, Jambudvipe, Uttaradhande. Prabhu, எப்பா பிரபுவை கிட்னாப் பண்ணுறேன், நாகலிங்க பூ எங்கே இருக்குன்னு சொல்லணும். அடா பாவிகளா, அந்த பூக்கு அவ்வளோ டிமாண்டா? அதெல்லாம் எங்கே இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. அதெல்லாம் மிக ரகசியமான பூக்கள். அதெல்லாம் எடுத்து சாமிக்கு மற்ற நைவேத்தியம் பண்ணி உங்களுக்கு வேணா நான் லைவில் காமிக்கிறேன். நாகலிங்க பூ பார்த்துக்குங்கன்னு எல்லாரும் லைவாக பார்த்துக்குங்க, சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹாய் அண்ணா. ஹாய் தம்பிஜி. I don't know, is this a G or a G? Okay, hi Tambi Tangachi. Hi Tangachi. Ayo, snake irkum idom. Bro, Vaijayanti Mala can Vaijayanti Malawa. Wait. Oh, did I accept it? Oh, I'm sorry, I accidentally. Okay. How I didn't accept also? Okay, anyway, I think that's a technical. You are from Penang? Yes. Sorry, I'm using it. Sorry. What is your name? Krishna Prema Pradayaka Das. Okay. Anna ஒரு கேள்வி. சரி, கேள்வி கேளுங்க கடைசியா. கிட்னாப் வரைக்கும் அது இல்லைங்களா? எனக்கு கிட்னாப் வரைக்கும் போயிடுச்சுங்க. இப்போ அண்ணா அந்த பூ பிரதோஷத்துக்கு ரொம்ப நல்லது, ப்ளீஸ் சொல்லுங்க. பிரதோஷத்துக்கு நல்லது சொல்லிட்டீங்க, நானே பிரதோஷத்துக்கு ஆஃபர். ஓகே, I'll sing this now. Madhurayagira Valguvagyaya Budhamanogyana Pushkarekshana Vidikaririma Viramuyate Adarasiduna Yaya Yashwana. Beautiful. I'll sing the next line also. Tavakatamritam Tapta Jivanam Kavibiriditam Kalmashapaham Shravanamangalam Shrimatatam Bhuvigranantiye Bhuridajana. By the way, my name is here, Krishna Prem.
So I think with that, let me conclude for today, because tomorrow we all are working. I also need to go and take a rest already. So Yellam Pugalam Abhaya Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada Seratum. All glories to Prabhupada. Thank you everyone for joining today in this evening to hear about the pastime of Krishna. மீண்டும் நாளை 9:55 உங்கள் எல்லாரும் சந்திப்போம். அதுவரை விடைபெறுகிறேன் நான் உங்கள் கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயகா. Hare Krishna everyone, take care, good night. Always remember Krishna and never forget him. May Krishna come to your dreams. Hare Krishna everyone.